The Alternative Digital. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Awangudde Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m. featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digital. Real issues, real talk. Good morning, ladies and gentlemen. I welcome you to Digitalk TV in this edition of the Mighty Drive Show. My name is Edgar Mathew Karuhanga on this 29th day of October. The year is 2024. A lot of things are continuing to happen in the country. As you well know, the National Coffee Amendment Bill is still raging in Parliament. A lot of contention right there as various legislators oppose this particular bill, and of course there are some that are proposing that particular bill. That and much more is what we have for you in store today. But before I do that, allow me greet you from wherever you're watching us from today. Thank you so much for watching. It is a pleasure to have you today. We're going to be having a conversation about human rights and the state of politics, economics, and the current situation in the country. And I'm privileged to be joined later on by a lady called Rita Arinanye. Rita is a human rights activist, and she's trying to create a better country through advocating for the rights of equality and equity among various Ugandans. As I told you, we are always here on the Mighty Drive Show every Monday to Friday. We start at 8 to 10 a.m. having a conversation with Uganda. And these conversations, we do not just have them to ridicule or critique each and anybody, but we have them in order to create and foster a conversation that is going to make Uganda and the world a better place. Every particular Monday to Friday, we first start off with what we call the Mighty Global News Updates, where we touch base on some of the issues that have been happening in the country and of course across the globe and across the region. In the stories we have this morning, the Balandao has already been given out, and of course this year we have a Spaniard who was able to win that particular accolade. And of course still in the sports fraternity, and that's where I'm going to really touch base tonight, is the sacking of a Manchester United manager, that is Erik ten Hag. After 2 years in the managerial position of England's greatest club, Manchester United, he has finally been evicted from the position of coaching. Now, as we speak right now, Ruud van Nistelrooy shall be taking over that particular club. Then, of course, when we drive into the Israel and the Palestinian conflict, that is the Israel war in Gaza and the Middle East, it still continues to rage on. But the good thing is that Israel has stopped its ground invasions in Lebanon, and of course deeming that they have finally
done what they needed to do in that particular area of Lebanon. But ladies and gentlemen, thank you so much for tuning in. Remember, we're streaming live on various social media platforms. That is at Digitalk TV on Facebook and on YouTube. So you can use either platform to be able to inform us or have a communication and a conversation with us. Mbaniriza nnyo basebo ne bannyabo abakumidde ku Digitalk TV amachago olunaku luno olwaleero. Ennaku z'omwezi ziri 29 omwezi tuli mu gwa 10 oboso oguyita mukulu kusabitungo tungo omwaka 2024 mbagambe bingi bigenda mu maaso mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga. Ebbago eryagala okubanga likyusa enteeka litwala ekitongole ekya Coffee Development Authority CDA okukigatta mu Ministry of Agriculture likyagenda mu maaso okubanga liteesebwako mu ssettenserezo oba Parliament y'eggwanga lino. Bangi tebakkiriza mu bbago lino era balowooza nti bbago lino lijjanga liinamu abantu be ligenda okubanga liyamba mu mbeera eyo. So olunaku luno olwaleero twagala kubanga tunyumya ku mboozi ezo n'omukyala Rita alinanye tunyumyemu naye atunnyonnyola biki byalowooza ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga n'eggwanga lino bwa wiriraga mu mbeera gye lirimu ensangi zino. Oba oyagala kubanga olanga naffe wano ku Digitalk TV osobola okubanga okikola kubanga ffe tusobola okubanga tukutundira ebyamaguzi byo kasita bibanga biri mu mateeka osobola okubanga obireeta wano ku Digitalk TV ne tulanga naffe naawe oba n'olanga naffe mu programs ez'enjawulo. Tulina program nyingi omuli eno gye ndiko ennyini gye bayita The Mighty Drive ebeerayo bulunaku lwa Monday paka ku lunaku olwokutaano okuva ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi. Tubeerawo nga tunyumya emboozi so osobola okulangira muno. Waliwo ne the hotline ebeerayo ku lunaku lwa Monday ebiri mu lulimi Lungereza kuva ku ssaawa 1 ey'akawungeezi paka ssaawa 3. Then tulinawo program endala ez'enjawulo the interface ne retired Colonel Dr. Kiza Besije ebeerayo buli lunaku olwa Friday okuva ssaawa 6 ez'omutuntu paka ssaawa 8. Waliwo ne Snap Talk Show ebeerayo lwa 6 ku ssaawa 12 ez'akawungeezi ne programs ez'enjawulo. So ky'osobola okubanga okola kwe kutuweereza message ku mikutu gyaffe at the Alternative Uganda au ku Facebook ne ku Twitter oba X. Osobola n'okutunoonya ku Digitalk TV nawo weetuli ku mikutu gyonna ebiri egyo. Osobola tusindikira message oba n'otuweereza ne ka email osobola okubanga okalaba ku pages zaffe ez'enjawulo. Byonna ebyo biba biganye. Ky'osobola okukola kwe kubira programs director omwami Mukose Arnold Anthony abeerawo nno okubanga akwata amasimu gammwe omukubirako n'omubuulira n'omubuuza kyonna ky'oyagala okubanga omanya then n'asobola okubanga akubuulira nteekateeka ki gy'osobola okubanga okozesa mu mbeera eyo. Okay, munzikirize tugendeko mu byemizannyo olunaku luno olwaleero otugenda okusinga okuteeka amakala. In fact kansookere ddala mu lwannanda lwa Gaza n'olutalo olugenda mu maaso eyo then tuviireyo ddala tugende mu byemizannyo. Mu lutalo olugenda mu maaso wakati wa Hamas n'aba Isreal lukyabumbujja okuggyako nti enkyukakyuka zazzeemu. We nabagamba sabbiiti ewedde nti Isreal yeetandise ebikwekweto mu mawanga ag'enjawulo naddala ageetoolodde awo we bali baatandika ebikwekweto mu Gaza we basinze okubanga bateeka amakanda naye ate ne batandika n'ebikwekweto mu Lebanon eggwanga eribali okumpi naye in fact ne mu Iran nabo baali basindikayo ebikompola. So eyo metropolitan region ya Middle East Israel ebadde etandise okubanga ebumbujja n'olutalo oba n'entalo ez'enjawulo. Naye tuwogera nga Israel yamaze nevaayo nekakasa nti tebagenda kubanga baddamu okubanga bakola ebikwekweto mu ggwanga erya Lebanon. Bano nno bagamba nti ebikwekweto bibadde bagezaako okubanga bafufuggaza aba Hezbollah abali best mu Beirut ne mu Lebanon ng'eggwanga generally. Abagambe bamaze dda okubanga babikolako era tebakyetaaga kubanga amagye gaabwe gayingira mu Lebanon. Wetwogerera nga amagye gaabwe baga withdrawings okuva mu bitundu eby'omu ggwanga lino erya Lebanon. Wadde nga Israel egamba nti yamaliriza ebikwekweto byayo, abatunulizi b'ensonga bagamba nti Israel eno ebadde tesobola kubanga sustaining olutalo oba entalo ezo ez'enjawulo ku fronts esatu. Oyina Iran wali mu mambuka, oyina Lebanon, then oyina ne Gaza kwegamba entalo zibadde zigisussa obungi. In fact ne mortality rate
mortality rate kitegeeza abantu abadde bafiira mu lutalo olwo. Mortality rate mu lutalo lwa Israel ne Lebanon bwadde waggulu. Abasajja ba Hezbollah tebazannya. Israel bamuwadde omuzungu kyayita bloody nose, era okuva wadde atandise enteekateeka z'okuyingira mu area ezo eza Lebanon bamukubye nnyo n'amagye ge gafunye a lot of casualties. So okubanga okendeeza bino ebintu n'okubanga obijjawo, in fact generally Israel yasazeewo okubanga yesonyiwa olutalo olwo. In fact Israel yali yasindikako ebikompola mu ggwanga erya Iran, era yabadde recent we bakikoze ne basindika ebikompola bino byadde bingi, wadde nga we babisindikidde babadde bateesezza dda oba nga bacommunicatinze dda eri Iran ne bagigamba yeetegeke bagenda kubanga basindika ebikompola in retaliation ku bikompola Iran byaweereza, era ennaku z'omwezi I think zaali 2 omwezi guno gwennyini ogw'October. Waliwo ebikompola eggwanga erya Iran libyaweereza mu ggwanga erya Israel. So Israel mu retaliation ebadde yasoose kusooka kunnyonnyola abasajja bano ne bagamba nti yes, mwetegeka aba Iran, tugenda kubanga tuwoolera eggwanga ku lw'obulumbaganyi bwe mwatukolako. Naye ng'ajjukira nga bagenda okukola obulumbaganyi buno, President wa America omwami Joe Biden yabadde intention nnyo okusooka okubagamba nti temugenda temukuba enfo ezimu naddala mu Iran omwo, enfo ng'ezirimu nuclear weapons. Omwami Joe Biden yawooningiddewo Israel okubeera ng'eri very careful okuba enfo bwe zityo n'enfo endala. Kati era mu bulumbaganyi buno Israel bwe yakoze, walabye nti yadde ng'ewuliriza advice ya Joe Biden, era tebakubyeko nuclear facility yonna, tebakubyeko facility yonna eyabagaaniddwa okubanga bagikuba abasajja bano Abamerika. Ekikulaga nti ne Israel ne Iran balinga abeesosonkereza naye nga ate tebaagala kulwana. Bonna olutalo kino kikulaga nti tebalwagala. Yes, tebaagala kubanga bali lookinga weak, naye ate n'olutalo lwennyini wadde nga tebaagala bonna ku lookinga weak nga Israel nga Iran, naye n'olutalo lwennyini tebalwagala an outright confrontation, kubanga Iran naye si eggwanga lyosobola okubanga onyigira mu ttooke. Nazo okulaba Iran in fact egenda kubanga yeegatta kuba BRICS. BRICS ge mawanga agasalawo okubanga gakola coalition empya oba omukago gwabwe omujja nga baagala bakwatagane mu byenfuna, mu bya security n'ebintu ebyenjawulo. So waliwo amawanga amanene omuli Brazil, omuli Russia, omuli India, omuli China, omuli South Africa, nalabye kati North Korea egenda kubeegattako, nalabye Indonesia egenda kubanga ebeegattako, Iran egenda kubanga ebeegatta ku mukago ogwo. Ekikulaga nti bannange the politics on the global scale, on the global scene is continuing to change or mutate mu mbeera eyo. So olutalo bwe lutyo lukyagenda mu maaso lulubumbujja, era ne mu sabbiiti eno yennyini twalabye ebikwekweto bingi mu Gaza Strip. Abantu be bakyasigala nga bakaaba maluma, bangi battiddwa, bangi bookeddwa. Ekikulaga nti bannange olutalo terutera kubeera na feesi nnungi. W'olaba abaana b'omu Gaza engeri Israel gyekubye abaana abato Abapalestina, ekikulaga nti bannange bino ebintu si byangu nnyo. Naye ate nno oba ogenda n'olitegereza obuvo olw'olutalo luno wadda nnyo. This war is even bigger than themselves. This feud is bigger than themselves. Nti amawanga ago n'abantu baayo from time immemorial, in fact okuva ne mu Bible olutalo olwo lubadde lubeerangawo wakati w'aba Israels oba aba Jews oba aba Yudaaya, then n'Abawalabu bano abazzukulu ba I think Ishmael yali omutabani wa Abraham. Kwegamba olutalo lusivuka eyo okuva ku Ishmael ne Isaaka, naye okuva olwo paka ssaawa zino abantu abo ab'ekikula literally ekimu, kubanga enjawulo ekibaawula I think Ishmael azaalibwa mu mukyalo Omumisiri Omuwalabu, kyova olaba era line bwetyo. Then Isaaka yazaalibwa omukyala Omuyudaaya, then ne jjajja waabwe oba taata waabwe Abraham. Kwegamba
olutalo luvuddawo okuva history paka saawa zino abasajja beekubye mu 67 beekuba 47 beekuba bazze balwana from time immemorial katubasabire kuba kati olutalo lubasukkako era olusogere nolabanga bakola kyewalise genocidal tendencies nti bakuba abaana bakuba abakyala naye ate that's how it has always been mu ntalo zaabwe nti when you annihilating you even annihilate the child okuva kubanga omwana oyo wanaakula agenda kufuuka mutujju omanyi bonna beyita batujju abalaba bayita matters there is a difference between a matter and a terrorist awamu goyita terrorist eri abeera matawe kwegamba goyise nalukalala gogamba nti oyo nalukalala eno bamulabanga omujulizi kwegamba that is how really subjective things are ate n'abantu abamu abavaayo ne bagamba Israeli yesu okoze bubi naye njagala okubajjukiza nti n'aba Hamas nabo si bangu ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwedde ndowooza walaba ebikwekweto bye baakola bagenda ne batema abayudaaya oba abayisirayiri nusu 1,200 1200 and above be baatematema ne babatta ne babakuba amasasi kwegamba nawe obasaasira ate obasaasira oleka mukubanga olutalo be baalutandika era bwekitibwe kibadde nga ne mwana 7 era be baalutandika naye buli we batandise olutalo abasajja abawalabu n'abapalestina tebaluwangudde naye ate oli ajja kugamba nti ate Israeli yayingira ettaka lyabwe naye kwegamba history oba ebyafaayo byonna bibuulibwa kusinziira kwani abawangudde olutalo ndowooza banaye kankomekaawo we tutandika olutalo lw'abayisirayiri n'aba Hamas n'aba Houthi n'aba Hezbollah tetujja kusobola kubanga tulumaliza naye munzikirize njogereko just katono mu dakiika ntono nnyo ku byemizannyo balando ekirabo ekiweebwa omusambi abasinze okubanga asamba omupiira kyagabiddwa olunaku lw'eggulo era omwami oyo gwe mulaba Rodri wa Manchester City ye yasobodde okubanga awangula engule eyo eya balando. Rodri ono wotunulamu season yewedde yasobola okubanga awangula Premier League ne tiimu eya Manchester City n'asobola okubanga azanya Champions League wadde teyazanya finals teyasobola kubanga awangula the final competition naye yasobola okubanga alaga ekyamaanyi mu competition ezo zennyini yawangula ne ekikopo ekyo kyolaba ekya Club World Cup n'asobola okubanga akiwangula ne Manchester City then n'asobola okubanga bouncinga najja kugwanga mu Euros eziwedde ne basobola okubanga beddiza ekikopo kya Euros abaspaana afukidde ddala omuspaana asookedde ddala okubanga awangula engule ne ya Ballon d'Or okuva mu mwaka gwa 1960 era afuuse omusambi wa Manchester City asookedde ddala okubanga awangula engule eno. Ekizibu ekiriwo abantu bangi abatakkiriza mu buwanguzi bwa Rodri bagamba Rodri ono ayina engeri gye bamufavorinzeemu wotunulya counterpart munne omwami Vinicius Junior owa Real Madrid abadde ateeberezebwa okubanga awangula engule eno abantu bangi bagamba tekyabadde fair okubanga ogimujjako. Vinicius Junior yawangula La Liga era yali very impressive mu match zaabwe ze basamba yasobola okubanga awangula n'ekikopo ekya Champions League ekya Real Madrid ndoza mujjukira nga bakola Borussia Dortmund golo zaali 2 ku bwereere. In fact Vinicius Junior abadde very instrumental mu tiimu eyo mu goals ezo mu assists abadde very instrumental era olunaku lw'eggulu tetwalabye Vinicius Junior ku mukolo ogwo alinga eyadde yakategedde nti tajja kubanga awangula engule eno. Bannayuganda n'abantu bangi bakyakikubisaako ebirowoozo bakyawakana nti Rodri ono wa Ballon d'Or eno agiwangudde naye ate waba agiwangudde abagiwangudde. I remember we mwawakanya balando ya Messi eya 2013 ng'ali ne Frank Ribery ne Arjen Robben abagamba naye basajja Arjen Robben Frank Ribery bawangula ebikopo byonna ebyaliwo okubanga biwangulwa naye akasajja kaliyo Messi ne kajja Ballon d'Or ne kagitwala. That was the same story ku Andres Iniesta
ndoza mujjukira 2010 yes 2010 Andreas Iniesta yali awangudde World Cup nga awangudde La Liga akubye omupiira gwali mulungi nnyo ekyamulema kyokka yali Champions League ndoza mujjukira Inter Milan ya Mourinho ye yajja newangula ekikopo ekyo naye omusajja ono yali akoze litwali buli kimu kyewali badde olowooza nti kyali badde kimuweesa ekya balando naye era balando akasajja ka Messi ne kajja nawo ne kamala ne kagibouncinga ne kagitwala. I can tell you story upon story, but this has gone down in history that Rodri is the winner of the 2024 Ballon d'Or. But is he really the winner in our hearts? That is something you can ask yourself. Then lastly, Erik ten Hag, the Manchester United boss, has been finally sacked. After 2 years, omwami ono bamukute konkona. Erik ten Hag abadde mutendesi wa tiimu esinga amaanyi mu Bungereza, tiimu ya Manchester United. Omwami ono azaafuna nno losses enjawulo season eno ne season ewedde yagwera yamalira mu kifo kyali kya munaana. He was 8th position naye yasobola okuyita mu kamooli n'azannya Europa oluvannyuma lw'okubanga awangula FA Cup. Era kano kabadde akabonero kasinze okubanga ateekawo ng'agamba mpangudde ebikopo 2 mu myaka, in fact ebikopo 3 mu myaka 2. Ekyo teri muntu akikoze wano ku Manchester United nga Erik ten Hag era asiba yeesunako ng'alaganga waali ow'amaanyi. But unfortunately abagagga n'abawagizi ba Manchester United badde bamukooye era ku mitimbagano egyo obadde obalaba nga bangi bagamba Erik ten Hag bannange agende naye unfortunately yamaze n'agenda. Naye nze ndowooza ekizibu ekya Man U tekibadde batendesi. Buli mutendesi aze ku club eyo alemeddwa okuba ng'akola ekyamakulu. So is it the problem of the coach or is it the problem of the players themselves? Joseph Mourinho yajja ne bimwokya wadde yabawangulira at least ebikopo naye 3 ekya Europa. Then ne wajjawo ani Louis van Gaal yali azimbye ennono era ne bigaana ne bimwokya. Erik ten Hag bano nabo bazze bonna bagobeddwa. Is this the solution? I don't think is the solution. Batendesa abatunuliddwa mulimu Simone Inzaghi ali free asobola okujja n'atendeka yali wali ku Inter Milan wali okubanga atendeka Manchester United. Begwanyiza Zinedine Zidane naye nawo tetumanyi oba kinaasoboka. Ku dakika 27 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Edgar Mathew Karuhanga katugende mu kuwumulamu. Tukomawo tugenda tandika emboozi n'omugenyi waffe olunaku luno olwaleero.